Moin, willkommen auf Operazis Kanal. Ich möchte mir heute Warhammer 40.000 oder Kriegshammer 40.000 Rogue Trader angucken oder Rock Trader, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Neues Spiel, nee. Erstmal Einstellungen. Ne? Musik habe ich schon ausgemacht, um Urheberrechtsansprüchen zuvorzukommen. Die Sprache stellt man ein, bevor man zu diesem Hauptbildschirm kommt. Senden von Spiel, senden das Spiel aus Kontrolle über deine Anzeigen, senden, bla bla bla, bla bla bla, Steuerung. Aha, ja, ne? Also man wählt auch zu Anfang, ob man Tastatur, Maus oder Controller nimmt. Ich habe A gedrückt und Controller damit ausgewählt. Charakterauswahl, Optionen. Optionen ist immer wichtig und Pause. Grafik, Anzeige, die heißen immer anders. Vollbildfenster ohne Rand, Maus, Kamera, Wackel, Grafik. Machen wir mal Mittel. V-Sync ist aus. Bildratengrenze aktivieren. 60 ist richtig. FSR-Modus, was ist das? Schalter vor. Gilt nicht für UI. So, und dann mittelmetrische bla bla blub. Ne, ich lasse das mal alles so. Tiefenschärfe. Grautichte, ja gut. Ja, Anzeigen. Helligkeit, Kontrast, das wirst du auch zu Anfang schon machen. Bevor du hier überhaupt landest, stellt man das schon ein. So, ihr seht hier, Musik habe ich ausgemacht und für Farbenblende haben die auch was, ist ja ganz nett. Ne? Dann schließen wir das mal. So, ich hoffe, das Spiel hat ein Tutorial. Ich kenne es nicht. Und es geht mir ja immer auf meinem Kanal darum, also auf dem Tutorial-Kanal, darum zu sehen, was ist das für ein Tutorial und versetzt es den Spieler in die Lage, das Spiel auch zu meistern. Ne? Also Spielmechaniken und so weiter vermitteln. So, schlüpfe in die Rolle eines Freihändlers. Gekauft. Aha. Wusste ich gar nicht. So, Schwierigkeit. Geschichte. Geschichte ist für Spieler, die sich an entspannt ist, dass sich auch weniger auf Boden Weltraum. Aha. Okay, und dann kannst du das noch hier alles selber einstellen, ne? Und so weiter und so fort. Ich will Geschichte nehmen und habe jetzt A gedrückt und dann suchen wir uns einen Charakter aus. Darius. Oh nee, der muss auch nicht sein. Darius, nehmen wir Darius. Todeswelt, Verbrecherlord, höchste Kulanz, Schatten der Qual, todsicherer Plan, Feinde analysieren. Und was kannst du? Imperiale Welt, Astra Militarum, bla, große Leistung, Zeichen der Schande, Regimentstaktiken, Laufen und Ballern. Hört sich auch nicht schlecht an. Todeswelt, Kommissar. Lauch der Ruhm, düstere Omen um jeden Preis ansturmen. Was kannst du? Todsicherer Plan und Feinde analysieren. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Das ist ein Soldat, das ist ein Agent und das ist ein Krieger. Tja, ich glaube, ich nehme den hier. Mit X kriegen wir noch mehr. Mhm. Achso, da kriegst du da jetzt mit einem A drückst, kriegst du hier die Sachen auch nochmal und so weiter und so fort. Zurück. Da kannst du noch das Outfit einstellen. Farbschema. Kleidung an. Okay. Oh, ich nehme den. So, A weiter.
Time to reap the spoils of the battle. Was sagst du? Ach, hier kann ich noch Porträts aussuchen. Alles Freihändler haben, alle müssen sie Narben haben. Ne? Ne, so dick bin ich nun nicht, ne? Also ehrlich. Was ist das für einer? Sehen ja alle so grimmig aus. Der sieht noch einigermaßen aus hier. So. Ach, das habe ich zurückgedrückt. Ne. Den hier will ich. Aussehen. Das lasse ich alles mal so. Was ist das denn alles für Vögel? Sag mal. Nehmen wir den. Okay, weiter. Haare. Nehmen wir den. Haarfarbe. Nehmen wir das. Augenbrauen. Nehmen wir das. Farbe der Augenbrauen. Ne, da oben. Und Bart. Ja, alles gut. Weiter. Farbe des Bartes. Gut. Tätowierung. Namen. Weiter. Augmentation. Was ist das denn jetzt? Und die sind ja Sachen, die eingebaut werden, ne? Oh, der ist gut hier, ja. Augmentation 2. So, weiter. Pragmatisch männlich. Ja. Weiter. Fregatte der Schwertklasse. Geduldige Glück. Ja. 1,6 Kilometer. Oh. 26.000 bewaffnet. Name bearbeiten. Mal. Mal gucken, ob er jetzt auch das Ü kann. Ja, kann er. Gut, das ist mal sehr schön. Gut, jetzt können wir weiter drücken. Name bearbeiten. Ist ja wohl Logo, ne? Y. Das ist schon mal sehr gut. So. Ich lasse das mal alles so. Aha. Mhm. So, ist ja wohl
So ein verbrecherischer Händler oder was weiß ich. Schauen wir mal. Bin ja schon froh, dass da was auf Deutsch steht. Für jeden, der sich neben dem Ziel des Angriffs befindet. Na gut. Gleich geht's weiter. Das ist der Ladebildschirm. Okay, obere Decks. Beliebige Taste drücken. Das habe ich jetzt getan. Jetzt kommt wieder Vorspann. Mittelspann, Nachspann, keine Ahnung. Boah. Was das denn jetzt? An excellent place for contemplation. One has the best view of the cathedral from here. Mesmerizing, wouldn't you say? An impeccable manifestation of the God Emperor's sublimity. So. So, das ist der Mann, der hier. Allow me to introduce myself. Conrad Voigtwehr, Master of Whispers, in the employ of Her Ladyship Rogue Trader Theodora von Valencias. At your service. I haven't had the pleasure of speaking with you in person before. My regards, Master. Or should I say, von Valencias, scion of a blessed rogue trader house in the service of the Imperium. Perhaps this kinship came as a shock to you. Understandably so, given that all evidence of the connection was lost in the generations separating you and Lord Captain Theodora. It required no small effort on the part of Her Ladyship's servants to discover and verify this blood tie, which has now made you one of the heirs of this dynasty. So, einer der Erben. To put it plainly, I am the head of the network of spies and informers who serve the interests of House von Valencias. I uncover weak links both among Lady Theodora's retinue and in the ranks of her rivals. I eliminate our vulnerabilities and exploit those of others. I would rather not discuss the Lord Captain behind her back, especially not on board her ship. No one knows better than I that whispers are wont to attract particularly close attention. Suffice it to say that Her Ladyship is the bearer of the sacred warrant of trade and a woman of immense power and entitlement. However privileged your position may be, I ask that you do not incur her anger by being disrespectful or obtuse. Lady Theodora despises both qualities. Such are the traditions of the Imperium. Lord Captain is the title that was established in the annals of the Lex Imperialis, at the time when the first rogue traders entered the God Emperor's service.
and therefore it is sacrosanct. So that you may fulfill your blood duty, whatever obligations you had before, they are henceforth null and void. By order of the Lord Captain, you have been requisitioned to serve the rogue trader, indeed blessed by the God Emperor. Your former position may have been different from conventional service as part of one of the institutions of the Imperium, but from now on, a different fate awaits you. One chosen for you by the Lord Captain. I advise you to come to terms with this reality as quickly as possible. Also bist du jetzt Untergebener. There is, and you will meet him soon enough. But of course, I have come to invite you to a meeting with Lady Theodora. I imagine you have many questions for your patroness, and I'm sure she has just as many questions for... The Lord Captain and Master Ethelthrad von Valencius are conversing on the observation platform. Let us join them there. Rise to the top, or get left in the dust. Also immer dicht an der Wand langlaufen. Objekten. LB und RB, okay. Also vorne, oben, links und rechts. Ah, da können wir das drücken, um Objekte hervorzuheben. Is there money to be made? Keep your wits about you. Ja, aber wo muss ich jetzt hin? Aha.
Aha, richtig gewählt. One of the Von Valencia's trophy rooms. Perhaps you would like to take a look around after your audience with the Lord Captain. What's happening? Run! The servitors have gone berserk! Your demise is already calculated. Mhm. I'm ready for whatever comes. Ja, und jetzt? Ich habe Y gedrückt. Aber wie schieße ich jetzt auf den? Was war das? My gut tells me it's a bad idea. I'll see to it personally. Ah, man muss die Waffe da die auswählen. Ja, habe ich nicht. It's as good as done. I won't compromise my principles. Das sollen sie mal alles erklären, was hier steht. Also.
Nu? I won't stand for it. Who, if not me? My gut tells me it's a bad idea. I won't compromise my principles. Ja, wie kriegen wir den jetzt um? RB. Aha. Ja, weiter. Aha, jetzt habe ich X gedrückt, jetzt habe ich eine Waffe in der Hand, oder was ist das? I won't stand for it. Ja, was jetzt? I refuse. Ja. Da oben, Zug beenden. What suspiciously poor timing for such an accident. Servitors malfunction on the officer's deck at exactly the same moment when the rogue trader and her heirs are gathered here. I have blocked all passages between the upper and lower sectors of the residential decks. I'm afraid I must remain here. For Lady Theodora's safety, I have to oversee the execution of these orders personally. I hope you will have... Am Ende des Ganges. Hier ist doch gar kein Wasser. Ja, wo muss ich jetzt hin? Ausgang. Wichtiger Charakter oder markanter Punkt. Kann man doch nichts setzen jetzt irgendwie, ne? Always keep your eye on the prize.
Oder bin ich da reingekommen? Ich glaube, ne? I always keep my options open. Aha. Tut sich That was. is simply irrational, Lady Theodora. Assimilation into the trade structure would be political and economic suicide. Practically an admission of heresy. Then suggest an alternative that will satisfy me. I have described the situation. No worse than my seneschal could have done. Make a decision. What will you do with Ion 6, Edelthrad? While you are considering your answer, Edelthrad, I wish to speak with someone else. Perhaps I shall hear something more interesting than incoherent mumbling. Approach. The mumble and fumble. What is this? Is this someone from your retinue, Theodora? Do you permit your people to interrupt your conversations in such a fashion? The conversations. I give that permission to those with something of substance to say. Let us see if it was worth it. This is the second candidate for the title of my successor. Step forward. Consider this hypothetical situation. Ion 6. A new world on the fringes of the Coronus Expanse. High seismic activity, regular magma eruptions, metamorphic rock deposits, prospects for large-scale mining. The world is populated by natives who worship some heretical underworld spirits that protect those who offer them sacrifices. Flights of fancy, you might say, but attempts to install ore extractors have failed for the second time. The mining crews sent to the planet's surface simply vanished overnight. My question to you is, what would you do with this poisoned treasure? Reasonable and prudent. However, chasing after ethereal creatures may prove a rather long and fruitless endeavor.
Apart from Xenos, an untrodden planet might be teeming with myriad horrors that are far more dangerous and difficult to eradicate. I suspect that you are simply unaware of their existence. Insolent, ignorant upstart. How dare you? Edelthrad, I believe I gave you an assignment on this ship. Explain to me then why my senior congregator is still dawdling about the officer's deck, instead of Dawdling. proceeding to the middle-decks to commence the Trödeln inspection of ist the dawdling. compartments in his purview. Das habe ich gelernt. Ja, so spielt sich das jetzt anscheinend die ganze Zeit I ab. beg your forgiveness, Lady Theodora. Your presence has such a profound effect on me that I well forgot the time. Ja, der guckt mich doch nicht mal an. So, why are you here? You have ceded the opening that was offered to you in a woeful display of meekness. Admittedly, this tendency is equally strong in all who toil. My name is Theodora von Valancius Massimo of Scaris. I am a rogue trader in the service of the God Emperor of humanity. And my rights and freedoms are vindicated by a most sacred relic. The warrant of trade kept aboard this very vessel. It is my decision alone to determine the fate of whatever I find past the bounds of the explored void. Every world I discover, along with all there is to find thereon. Resources, people, riches, and mysteries, is mine by right. I command millions of lives, rule over numerous planets, and possess fortunes that no planetary governor or commander could dream of amassing. And you are one of those with Oh yes, you would be, wouldn't you? The question is, am I ready to choose you over the rest? You came aboard hours before the warp jump. Blood right alone is not enough to earn the high honor of becoming the bearer of a warrant of trade. Nonetheless, your abilities and talents may yet prove useful. If not for the role of Lord Captain, then for that of their closest ally. Alas, his kinship to me is most distant, as is yours. Nonetheless, he does bear the name von Valancius, even if he avoids using it publicly, and as such, naturally, some have yet to arrive on board, but you have had the pleasure of meeting one of them. Edelthrad may be somewhat disconcerted by the scale of the responsibilities that may potentially fall upon his shoulders. Impatience. I am rather fond of impatient people. They are not as quick to resign themselves to circumstance and more eager to show initiative. Even if I do choose Edelthrad as my successor, I will still require... One could not in good faith describe your background as one of exemplary service to the Imperium. However, I am intrigued by you and your past. To have survived and prospered between the letters of the law is a rare achievement. Moreover, your remarkable mental abilities were noted in your profile. If you can find a way to exhibit them in the service of the von Valancius dynasty... I have some time before the navigator gives the signal to initiate the void ship's translation out of the warp, and my presence is required on the bridge. Is that so? Perhaps the technomats were careless during maintenance. Or it could be the warp playing tricks on us in spite of the Gellerfield. Besessenheit. Lady Theodora, for the God Emperor's sake, surely you do not intend to start repeating idle rumors spread about by uneducated riffraff. Riffraff. Enough, Abelard. Such hearsay amuses me. Idira eagerly retells me everything she learns from the whispers of her unseen advisors. This ship is thousands of years old.
It has enough hidden nooks, malfunctioning cogitators, and unused compartments to make ignorant folks speak of specters dwelling inside the bulkheads, and sometimes I forget that people without direct access to a ship's bridge may not know the first thing about how a void ship travels between the stars. Vessels such as this one are capable of leaving real space and traversing into the warp, an otherworldly dimension of cruel and unthinkable forces. By entering it under the protection of the Gellerfield, we shorten the route to our destination, crossing distances that would require hundreds of years in a matter of weeks, since the Rykad system, the domain of rogue trader Winterscale, one of my peers and rivals. Besides me, 2 other rogue traders exist in the Coronis Expanse. I set the course for Rykad on the demand for a very specific reason. Perhaps I shall yet apprise you of the purpose for this voyage. Observe, learn, absorb. It will take time for you to find your bearings aboard this vessel and in your new position. Eventually, I will find a post that suits you as I did for Edelthrad. Until that time comes, consider yourself my... In that case, I shall head to... Disturbances reported on the adjacent decks. Seneschal, if... Wow. Rebellion. You will beg for mercy, but I will grant none. Let the blood flow! Also Theodora ist die erste, die drankommt. Ja, gekämpft haben wir ja schon. Speichern. Und Hauptmenü. Ja, gespeichert haben wir und auf dem Schiff sind wir. Und ja, wer wissen möchte, wie es weitergeht, der sollte dann auch das Spielchen bis hier spielen. Ne? Also Rollenspiel mit viel Dialogen, so wie es aussieht. Und das zwischendurch rundenbasierte Kämpfe. Ja, das ist eigentlich das, was ich dazu sagen kann. Für die Einführung gebe ich einen Daumen hoch mit Mühe, weil mir das nicht so ganz klar ist mit dem, wann ich jetzt schieße und wann ich nicht und so. Da hätten sie ein bisschen mehr machen können, finde ich. Aber haben sich ja Mühe gegeben und es ist auf Deutsch und von daher lassen wir das mal so stehen. Ich danke fürs Zuschauen, wenn es dir gefallen hat, was ich gemacht habe. Also nicht das Spiel dir gefallen hat, sondern was ich machte. Dann freue ich mich über ein Gefällt mir und noch mehr natürlich über ein Abo. Freue mich auch, wenn du beim nächsten Video wieder auf meinem Kanal bist und wünsche dir bis dahin wie immer viel Spaß beim Spielen. Ich sage Tschüss.